В нас вже в студії є Сільві Кауфманн, яка є редакційним директором найвпливовішого французького видання Monde, яка приїхала, дуже багато писала про Київ, ми читали її матеріали, редакційні колонки, доволі серйозні, зараз приїхала до Києва. Sylvie, I'll ask you, it's very great to see you here. We talked a lot, and we actually know on this stage, we talked now with David, who is from the US. What do you think on this point? What the position of the European Union? What do they think they still can do as the occupation is there, as the human rights issue is there? Ми тільки що вже розмовляли, Сільвія, перед вами з Девідом, але хотілося б почути вашу думку. Що ви думаєте про ЄС? Що ЄС може конкретно зробити для того, щоб зупинити цю агресію Росії? Як допомогти з порушеннями, зупинити порушення прав людини в Криму? It's obviously a big challenge for the Europeans. They have reacted in a different way at the beginning, a different way from the US. I think for two reasons. Це дуже складне завдання для ЄС. Я могла б сказати, що реакція ЄС була відмінною від США. Є для цього певні причини. The first reason is that they don't have the same exposure as the US. The US has fewer economic interests in Russia. Перша причина така, що в Європі трошки інакше положення, ніж в США. В США набагато менше чисто торгівельних, економічних зв'язків з Росією. So the Americans can take, I think, more brutal sanctions, if I may say so. Якщо можна так сказати, американці можуть піти на такі досить жорстокі санкції проти Росії. Because the retaliation effect will be different. Через те, що зворотній ефект помсти або відплати зі сторони Росії буде набагато менший. The second reason is that the US decides alone. Друга причина. США приймає всі рішення в одинці. And the Europeans are 28. А в Європейському Союзі у нас 28 держав, які мають приймати спільне рішення. So it's always a slower process. It's a more difficult process of decision. Тому сам процес прийняття рішень в ЄС набагато повільніший, набагато складніший. Because different countries have different exposure and different interests. Через те, що в різних країнах є різний тип, скажімо, ранимості від таких санкцій, від таких дій. That was at the beginning of the crisis. Але це, я хотіла б сказати, це так було на початку цієї кризи. I think we have really in Europe gone beyond this discussion and, you know, painful process that we always go through for any decision. У нас є такий процес таких широких закулісних дискусій перед тим, як приймається будь-яке рішення. And there is really now an awareness that we have to react in a united and firm way. І зараз уже є всіх розуміння того, що нам потрібно діяти об'єднано, потрібно разом і твердо діяти. And this is, I think, what is going to happen this week, that taking advantage of President Obama's visit to Europe, both sides, the Europeans and the Americans, really want to show President Putin that there's somebody across him. На цьому тижні це має статися. І це також завдяки тому, що президент Обама зараз в Європі. І обидві сторони зараз, і США, і Євросоюз, хочуть показати Путіну, що є той, хто стоїть на іншій стороні, хто стоїть проти цього. And that there will be costs. І що будуть великі втрати у Росії, якщо вона буде подальше займатися такими справами. What would be this cost? Do you think there is a chance that Europe would take these strong sanctions as the US done against the Putin's clique? As there are a few countries like really inside the Russian money are there, and the Russian money are also inside the establishment of the European Union. We know that, so they really trigger this process.
Які можуть бути ці якраз затрати Росії, які вона має понести? На які сильні суворі санкції може піти ЄС, якщо порівняти це з санкціями США? Через те, що санкції, звичайно, проти кліки Путіна, ось про які санкції йдеться. Через те, що всі зараз в світі знають, що російські гроші, вони там плавають в Євросоюзі, в багатьох, знаєте, країнах. Yes, that's what I meant when I said that the exposure is different in Europe. There is Russian money to make it look easier. There is Russian, to simplify if you want, there is Russian money in London, there is Russian gas in Germany. Для того, щоб спростити цю картину, показати так більш наглядно і зрозуміло для глядачів, хочу сказати, що є дуже багато російських грошей в Лондоні, потім дуже багато російського газу в Німеччині. There is commercial interest in France, including armament contracts. Також є дуже великі контракти у Франції, наприклад, контракти на виготовлення зброї в Франції. And other European countries have like Hungary, Bulgaria, you know, various Poland also has gas, Russian gas, you know, there's a big dependency, a gas dependency to Gazprom. Вони всі сидять на цій голці Газпрома. І Угорщина, і Болгарія, і Польща. Велика залежність від російського газу. So that's why the European Union is taking gradual sanctions. Ось тому ЄС пішов на такі поступові санкції. And I would say there is a kind of division of labor between the US and the European Union. Я можу сказати, що зараз навіть є вже певний розподіл праці між США та Євросоюзом. But I think the front is united. Але головне, я хотіла б сказати, що самий фронт об'єднаний. It may look slow to you. Можливо, він для вас в Україні виглядає недостатньо, або який діє повільно. Not going far enough. But I really sense that we have crossed a threshold in Europe where we really have an awareness of the danger that Russia is posing by its acts in Ukraine. Я хотіла б сказати, що ми пішли б вже набагато далі. Можливо, це мені здається повільно, але всі вже в Європі зрозуміли. Ми перейшли через той поріг, коли нам нарешті ми осягнули ту небезпеку, яку Путін з Росією, з його клікою становить для світу. Ми зараз ще скажемо таке повідомлення. Північно-Атлантичний альянс НАТО заявив, що не буде посилювати присутність військових на східному кордоні. Таке стверджують німецьке Міністерство оборони, але поряд з тим літаки-розвідники ВАКС будуть активніше використовуватися над Польщею і Румунією. Про це заявив представник відомства у Берліні. І ми можемо бачити, представник відомства заявив, що йдеться про рутинні операції в рамках спостереження за повітряним простором. Сільві, I'll repeat my question, which I asked from David before, because he was like from the US, but maybe in Europe there is more things. Я хочу повторити, Сільвія, запитання, яке ставили також Давіду, через те, що він з тієї американського континенту, можливо, в Європі є трошки інше сприйняття цього. Is this kind of threat is considered, as I heard it from the different military or different off-records discussion here in Kiev, that there is a threat that Putin maybe can infiltrate some ethnic conflict. We've seen the Serbs in Crimea, we've seen Dagestani in Crimea. We think that it might be something sparkling the Serbians who were against Kosovo independence to come using as a pretext, and some things are happening in Nagorno-Karabakh. Are these things discussed? We will translate. Я хотів б запитати вас те запитання, яке я вже ставила, про загрозу, яку створює Путін за допомогою своїх таких людей, яких він, скажімо, сюди привіз, в Крим, наприклад. Ці серби, четніки сербські, також там є дагестанці. Можливо, хтось і приїхав на хвилі такого свого незадоволення тим, що сталося в Косово, і Путін старається їх використати для того, щоб створити такі певні вогневі
місця, складні місця, якісь з етнічними якимись підтекстами, з етнічними суперечками. Basically make this conflict international. Щоб зробити цей конфлікт, якщо говорити взагалі таким національним, міжнародним. I'm not part of the government, of course, but I know that in a military occupation situation, which is the case now, all options, the whole range of options are being considered by the military authorities on the other side. So NATO is obviously looking at all these options and all these possibilities. Я, звичайно, не належу до уряду, але я можу сказати, що всі військові, скажімо, штаби, включаючи НАТО, вони, звичайно, продумують і прораховують ті військові дії, які зараз проходять на цій території, проходять в Криму. Now, if this is really what President Putin is doing or intends to do, my view is that he would really be playing with fire. Якщо Путін дійсно пішов на таке, то я хочу сказати, що він грається з вогнем. Because this, if you fire up the tensions between Muslims and other communities, or between ethnic minorities or ethnic communities, you may start something that you will not be able to control. Якщо ви розпалите напругу між різними, скажімо, віросповіданнями мусульманськими та якими ще, або між етнічними групами, ви можете таке запалити багаття, що ви не зможете його потім проконтролювати. And so this would have repercussions not only for the whole region, but also inside Russia and inside the Caucasus. І це віддасть, ви знаєте, сповна не тільки в самому регіоні, де будуть такі речі траплятися, але і також і в Росії, наприклад, на Кавказі. Ми зараз ще маємо одне повідомлення, що Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлов висловив стурбованість про те, що на кордоні з Україною війська можуть становити загрозу для Придністров'я Молдови, адже російських військ вистачить для того, щоб дійти до цієї території. Є таке повідомлення. But do you think we told about that, but any kind of military option is discussed? Чи будуть якісь варіанти військової допомоги Україні? Confrontation between Russia and the West. I think everything will be done to avoid this. Я думаю, що все буде робитися для того, щоб уникнути військового конфлікту. And that's why, I mean, let's face it, nobody wants to go to war at the moment. Давайте правильно розуміти речі, що на цей момент ніхто ще не хоче йти на війну. Nobody wants a military confrontation. Ніхто не хоче, не бажає військової конфронтації. That's why economic and personal sanctions are being taken and prepared. Ось тому вже пішли на ці економічні, чисто фінансові санкції та дії. But of course, the military's job is to be ready. And when the Supreme Commander of NATO forces says that there are massive concentration of Russian forces along the border, he implies that NATO forces would be ready. Крім того, я хотів сказати, крім економічних, якщо буде якісь і далі йти військова ескалація, то в словах головнокомандуючого НАТО, коли він говорить, що на кордонах між Росією і Україною є велике скопичення російських військ, це він також має на увазі, що НАТО до цього готове. That's the military's job to be ready. Через те, що робота військових і полягає в тому, щоб бути готовим до нападу, бути готовим до відповіді. We talk a lot about the geopolitics, the leaders, but what do you think both citizens here in Ukraine, the citizens who suffer also in Crimea, who a lot of them are under threat, and also the citizens in Europe could do in this case? Because there are some other options for the societies. Ми багато говоримо в наших інтерв'ю, на нашому телебаченні про геополітику. Але що можна сказати про простих людей України, Криму, Європи? Що вони можуть в цей час робити для того, щоб з якимось чином зняти напругу чи допомогти вирішенню цієї кризи?
You know, I think this has been so fast that it's been a shock, not only for Ukrainian people, of course, but also for Europeans. 2 months ago, nobody obviously in Western Europe thought that this could happen. Це все так швидко трапилося, що не тільки в Україні, навіть на Заході ніхто не міг передбачити, що 2 місяці тому, що таке може трапитись. So I think all this incredible news is still sinking in a way in the West European minds. Тому якраз оця інформація, це вона ще, якби люди її усвідомлюють поступово в західних країнах. But as the governments are, heads of governments are meeting more and more often on this, about to discuss this crisis and the measures that they can take, I think there is an awareness in Europe that we can help. The best thing to do is to help Ukrainians to build up the rule of law, to build up their economy, to end the corruption, and to basically to help this society to function as a normal democratic society, which it hasn't been able to do so far. В той час, коли голови урядів зустрічаються в різних форматах і обговорюють питання цієї кризи, я думаю, що все більше і більше люди в Європі починають усвідомлювати той факт, що необхідно якнайліпшим чином допомогти Україні, щоб Україна збудувала тут державу, де є верховенство права, де нема скорумпованих судів, скорумпованих міністрів, і щоб тут нормальна економіка працювала, фінансова система працювала. And to the end, like, so what do you think? What is now general, like, image of the Ukraine now in France? І якщо на завершення поставити таке запитання, який зараз є імідж, який у Франції щодо України? От що, коли називають слово Україна, що їм уявляється? We have been very impressed by the determination of the spirit of Maidan, if you want. Якщо ви хочете, нас надзвичайно вразив дух Майдану. So there is, I think, most West European societies feel for the people of this country, of Ukraine. Я можу сказати, що багато людей в Західній Європі вони співчувають, і нормально відчувають, мають хороше почуття до українців. And there is a lot of sympathy, as there was for the Polish people during the Solidarity era, for instance. Як було дуже багато симпатії на стороні поляків під час ери солідарності. But there's also a dimension here which was not the case in Poland, which is the diversity of this country. Але є тут ще один вимір, якого не було в Польщі. Це якраз різновидність, багатотакастовність цієї країни. And this is more difficult for us to understand. І от для нас це набагато складніше The зрозуміти. fact that you speak two languages, Сам факт, що ви на двох мовах говорите. the fact that you have those very close links, historic and cultural and people with Russia. Що у вас є багато чисто людських зв'язків з людьми, які живуть в Росії, родинних зв'язків, дружніх, культурних. So I think this is also something we would like to see or to help, even though we have different national histories. But we have been able to, for instance, France and Germany have been able really to bridge their differences in a way which was unthinkable 50 years ago. So I think in a way we would like also to be able to help you through democratic mechanisms to manage to have a normal life together in this country. Я хотіла б сказати, що незважаючи на це все, ми хотіли б допомагати Україні. І у нас є дуже такий хороший досвід, як ми все-таки могли, незважаючи на такі наші величезні розбіжності між Францією і Германією ще 50 років тому, ми змогли навести нормальні мости, нормальну співпрацю започаткувати. Тому ми в цьому напрямку ми хотіли б допомагати. Ми хотіли б допомагати Україні побудувати демократичну державу, яка нормально функціонує. Thanks a lot, Сільві. В нас була Сільві Кауфманн, редакційний директор Monde. Справді сьогодні найважливіші журналісти світу зараз всі у Києві.